It's time to leave the luxury of Kish behind. I'm sailing now towards a very different island, Qeshm. It's the largest of all the islands in the Persian Gulf, and it is the least developed. Its location and its size made Qeshm a strategic base for trade, mostly with India. It attracted the attention of the British, the Dutch, and the Portuguese, who all fought each other for control of the island at various times over the past 400 years in their search for a good trading post with the East. Today, the pace of life on the island is peaceful and slow. The Iranian authorities have been planning to turn the island into another vibrant commercial center like Kish. But until that happens, the people here continue to follow their traditional way of life. Loft is an old fishing village located very close to a mangrove swamp. It's a haven for wild birds. Its peaceful tranquility reminds me of the lagoon in the north of Iran, on the Caspian Sea in my home province of Gilan. The search for fresh water on the island was not always easy, but tucked away behind the village of Loft is an area where we found not one well, not two wells, but literally hundreds of them. Shortage of fresh water has always been a big problem in the Persian Gulf islands. And here, in the island of Qeshm, they came up with this idea hundreds of years ago of digging deep wells like these to supply water for the village. They were able to do so because there was a huge supply of spring water, and also during the winter time, they could collect rainwater inside the wells. Locals say there used to be 366 wells, one for each day of the year, including leap years. In this way, they always had supply of fresh water all year round. Centuries of trade with the Arab countries across the Persian Gulf has had an impact on the culture here. Mohsen has invited me to his home for tea. I soon discover his wife Maryam is in a hurry. She is going out this evening, and her friend Nasreen is helping her to get ready. ایشون که ایشون هم فامیل دختر همسایه‌مونه. دختر همسایه‌تونه. اومده برای دیدنتون؟ اومده برای من حنا بذاره. حنا بذاره؟ برای چیه؟ امشب بریم مهمونی. داریم میریم مهمونی. با هم. حنا گذاشتن چیه؟ یه چیز سنتی جزیره است. بله. برای عروسا میذارن، برای زینت زنا میذارن، همه بیشتر از زنا. بیشتر مال خانوماست. بیشتر مال خانوما. آها. حالا تا این خوش بشه همین کارهای خونه رو خودت بد می‌کنی آقا محسن، چون خانم بچینیم که دست بزنه. این مدتی طول می‌کشه. الیاس باید بگیری یه خود ظرف بشوری. It's getting dark and I have to travel a few kilometers down the coast to a remote village. Tonight I'm going to see a ceremony that I have heard a lot about on this island. This is Marasim Zar. It is an ancient African ceremony that has made its way to some remote parts of southern Iran. Women come here to have evil spirits purged from their bodies, and told they come of their own free will, with money and gifts for the leader of the ceremony known as Babazar. Although presumably the spirits can afflict men and women alike, it is the women who come for treatment, while the men beat the drums. The intense rhythm and the incense begin to have an effect. Apparently, the spirits never quite leave the body, which means the women have to come back with more money and gifts for Babazar to keep the spirits under control. This lady tells me she's been suffering for a while. همه جا درد میکنه؟ دکتر رفتی؟ اومدم همونجا.
فکر نمی‌کنی باید مثلا دکتر برین در اگه نشد بیاین اینجا؟ نه من اول اینجا اومدم. اول اومدید اینجا؟ آره. تا به حال ولی خوب نشدید نه؟ چرا الحمدلله بهتر شدم. بهتر شدین؟ آره. آها. ولی بازم میایید اینجا که بهتر بشین؟ آره. I try to ask Babazar about the ceremony and the spirits, but he can't speak to me. I'm told a spirit from one of these women has entered his body, and he now can only communicate in Arabic. اي شيء يبون تلبوا روحي يقولون نبغى خيزران نبغى شيء بعد روحي يقولون يتكلم ويا اللسان. بابازار الان دیگه نمیتونه فارسی حرف بزنه؟ نه. چرا چی شده؟ عرب شده. الان با ما فارسی حرف میزنه. بله بابازار دیگه فارسی حالید نیست؟ نه ما يعرف شيء. ما تعرف فرنسي؟ عربي؟ تكلم عربي؟ فارسی نو؟ نه. چی شد یعنی؟ بس بادا نه خودش نیست. ای الان خودش نیست؟ نه. انا شيخ حسن عدني. Ahmad Talander lives in the village and invites me back to his house to meet his family. His wife Khadija did not come to the ceremony. خدیجه خانم شما چطور نیومدید مراسم زار امشب؟ نمیرم اصلا مراسم زار. نمیرید؟ نه. قبلا هم نمیرفتی؟ نه نمیرفتم اصلا. چرا نمیرید؟ نمیرم خیلی زیاد بهش معتقد نیستم، اعتقاد ندارم کاراشون. این که مثلا ردش کنم که بگم هیچی نیست، چیزی که نمیفهمم نمیام ردش هم نمیکنم. ولی خیلی خانوما اونجا بودن، فکر می‌کنید اونا برای چی میان اونجا؟ اونا همینجور حتما نتیجه چیزی گرفتن از این کارایی که میکنن. خیلی از مریضی ها هست مثلا اعصابی و اینا، فکر میکنم با همین کارا یه خورده آروم میشن، میگن اصلا زار بود و اینا بود و نوبان بود و فلان بود. مثل داروی مثلا که هست، داروی ای موزیک درمانی میکنن، ای باور درمانی میکنن، ای فلان میکنن، این فکر میکنم یه قسمتی از اونا موزیک درمانی در واقع اون موزیک اثر میذاره یه خورده حالشون بهتر میشه. بعضی مریضا هست ما اصلا باهاشون اصلا درگیر شده بودیم که برن دکتر، میگفتن اگه اینو ببری دکتر میمیره. ما ولی تشویق میکنی خودتون خانم‌ها دوستان همسایه ها رو که برن دکتر تا اینکه دکتر بله با زور میبریمشون دکتر. میبریشون؟ بله میبریمشون. شما هوو هستی دیگه، شما همسر دوم ناخدا، ولی شما با هم مثل که دوست هستید ها؟ اینطوریه؟ نه ما اصلا با هم زندگی میکنیم، اصلا ما دیگه مثل هوو نیستیم، اصلا این مثلا مثل دختر من میمونه. قضا دنبال من نمیخورن، این اگر نه من نشسته تا این بیاد قضا. It's time to move on to my last destination, the island of Hormuz.